Hello children, welcome to advanced level English language, general English. උසස් පෙළ දරුවන්ගේ general English විෂය. Now, I think you can remember we discussed several units before that, before this video. Unit 1, 2, 3 and also the grammar areas in those units. අපි මේ දක්වා unit 1 2 3 4 ඒ වගේ කතා කරලා ඒවට අදාළ grammar කොටස් කතා කරා. In my previous video I discussed tenses, English grammar, English tenses ගැන මම කතා කරා. And in that I discussed only the singular tenses, singular forms, right? And ඒකවචන ටික කතා කරේ. All 12, now present tense, past tense and future tense. And I discussed the singular and their negatives, questions, interrogative, negative interrogative. අපි ඒ කොටස් කතා කරා. ඒවා යෙදෙන ආකාරය කතා කරා. So all these where we use simple present tense. For example, now when we take simple present tense ගත්තාම ඒක මොන වගේ අවස්ථාවලද අපි භාවිතා කරන්නේ? ඒක මං ඒක වචන ස්වරූපයෙන් කතා කරා විස්තරාත්මකව. Today my focus is to give you the knowledge about plural, the tenses, plural බහුවචන ස්වරූපය. How it becomes plural. ඒක වචනික කොහොමද බහුවචන වෙන්නේ? And ඒවා කොහොමද නැවතත් negative questions and negative questions නැත්නම් negative interrogative හැදෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ ටික අද කතා කරන්න යනවා. So මීට පෙර ඒකකවල first second third unit වල ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා simple present tense, present continuous, in different places in isolation. තනි වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්තා. මෙතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඔක්කොම එකට අරගෙන just like a summary. So you can see all tenses in one page. මේ ඔක්කොම tenses එක පිටුවක පේනවා. So then you can have a clear picture about tenses. So tenses ගැන හොඳ පින්තූරයක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. So then if you master these things, these tenses, right? මේ tenses ටික හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් you will use English perfectly. And you will never go wrong in grammar. Right, especially in using tenses. So this is actually the main thing in English language, right? So then English භාෂාව එතකොට වරද්දන්නෙම නැහැ. grammar වැරදින්නෙම නැහැ ඔයාට. මේ ටික හරියට ඔළුවට දාගත්තොත් අපි නම් බලමු. Now just have a look at this screen. Here now tenses in English, and in my previous video I discussed this present tense, past tense and future tense, singular, these 12 with examples. So I took he drinks tea. මේක වචන ගත්තා. මේ වාක්‍ය ඒකම කොහොමද අනිත් present continuous, present perfect continuous. Simple past වල he drank. Past continuous he was drinking. Past perfect he had drunk, and past perfect continuous he had been drinking. So all these things we talk, and also future tense also we talk about all these four and where we used. ඒවා අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? මේක හැදිලා තියෙන්නේ. So now we'll compare this singular, how this singular becomes plural, right? ඒක වචනයක බහුවචන වෙන්නේ කොහොමද? අපි අද ඉගෙන ගමු. හරිම ලේසි. Just have a look at this. Now in my previous video you saw he drinks tea. ඒක singular නේ, ඒක වචන. කොහොමද බලමු අපි මේක plural වෙන්නේ? He drank tea. No s. S අකුර නෑ. Right? So here there is s, drinks in present tense singular, drink, no s, they,
he singular, they plural. So now when we talk about verbs, අපි verbs නැත්නම් ක්‍රියාපද ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරා ක්‍රියාපදයේ ස්වරූප පහක් තියෙනවා කියලා මතකනේ. now අපි drink කියන වචනේ ගත්තොතින් drink, drank, drunk, drinks, drinking කියලා. So like this there are 5. So the base form, first one, පළවෙනි එක තමයි අපි එතකොට base form කිව්වා, infinitive කිව්වා, stem කිව්වා, right? verb 1 කිව්වා. ඔය ඔක්කොම නම් ඒක කොයි වෙලෙත් in any verb ඕනම ක්‍රියාපදයක පළවෙනි එක බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේ ගන්නෙ. drink. ඒක ඒකවචන ස්වරූපය තමයි drinks. ඒකවචන වෙන ක්‍රම අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? සමහර ඒවාට s එනවා. දැන් go කිව්වනම් GOS නෙමෙයි GOES එනවා. ඒ වගේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා ඒකවචන හැදෙන. So anyway, now it is very easy to remember in plural with the plural subject. බහුවචන subject එකත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ එතකොට බහුවචන වෙන්න ඕනේ. subject verb match වෙන්න ඕනේ. කර්තෘ නැත්නම් subject බහුවචන නම් ක්‍රියාපදයේ බහුවචන කරා. ක්‍රියාපදයේ බහුවචනය කරන්නේ කියන්නේ first පළවෙනි form එක stem එක. නැත්නම් infinitive කියනවා නේද? right, that is that. Then present continuous. He is drinking singular. he ඒකවචනනේ. එතකොට is කිව්වේ. ඒක plural වෙනකොට is එක ආ වෙනවා. he ඒකවචන, they බහුවචන. එතකොට they එක is කියන්නේ they are drinking tea. are plus ing form of the verb. Here is plus ing form of the verb because it is continuous. සිදුවෙමින් තියෙන දෙයක්. අපි කලින් simple present කතා කරනකොට කිව්වා මේ භාවිතා කරන ක්‍රම. for habitual actions, දිනපතා කරන දේවල් කිව්වා නේද? ඒකම තමයි එහෙනම් මේකත්. මේ කෙනෙක් කරන දේවල්නේ. මේ ගොඩක් කරන. right? They drink tea as a habitual action. Right? Universal truth. And so there are many ways we discussed in my previous video. The uses of these things. Same thing applies for plural. ඒ දේම තමයි බහුවචන වලටත් එන්නේ. Then he is drinking, they are drinking tea. ඒ කියන්නේ බොමින් ඉන්නවා. present continuous plural. And present perfect. He has drunk, has සමග verb එකේ third form එක, past participle එක. drink, drank, drunk. third one. Then has singular. එතකොට they කිව්වොත් has එක have වෙනවා. එච්චරයි මේ drunk කියන වචනේ හිමමයි. he has drunk tea, plural, they have drunk tea. ඔවුන් බීලා තියෙනවා තේ. ඒ වගේ. has, have. Then present perfect continuous. Present perfect continuous singular, he has been drinking tea. එතකොට he singular නිසා has been, has ගත්තේ. plural, එතකොට they එක have. So only that. So you see, when you look at this singular for sentences and the plural for sentences, you can see very simple change. පුංචි වෙනස වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ නේද? verb එක singular එක verb plural වුණා. right? because the plural with the plural subject. is are වුණා. has have වුණා. so very simple change. බොහොම සරලයි නේද? right. so then that is present tense plural form. So if you think of the uses of this, මේවා භාවිතා කරන්නේ මොන අවස්ථාවටද? අපි මේ මෙතනදි මේ ඉගෙන ගත්ත ඒ අවස්ථා ටිකටමයි. For example, we told here
he drinks tea for things that no you do normally. සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් කියලා කිව්වේ. ඒ වගේ. And he is drinking දැන් කරමින් ඉන්න දේවල් කිව්වා නේද? Right. And also he has drunk කරලා තියෙන. He has drunk බීලා තියෙනවා. He has been drinking බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒකම වෙනස් වුණේ මෙච්චරයි. බහුවචන සබ්ජෙක්ට් එක ආවා. he එක දේ වුණා. ඒ අනුව verb එක change වුණා එච්චරයි. යෙදෙන අවස්ථාව ඒකමයි. So you can refer back if you have forgotten. අමතකයි නම් ආපහු ඒ singular කොටස බලන්න ඔයාට ඒ ටික සියල්ල පැහැදිලිව තියෙනවා එතන. And now let's see only the changes and how we turn them into other forms. I mean negative questions and negative questions. අපි ඒව හැදෙන විදිය බලමු. And let's go back to past tense. He drank tea. Plural, they drank tea. No big change, only the subject. he එක දේ වුණා. එච්චරයි. verb එක බලන්න. drank, drank. Same thing. No change here. ඒක වචන වුණත් බහු වචන වුණත් ඒතර ක්‍රියාපදය අතීත ස්වරූපයෙන්මයි තියෙන්නේ. The second one. drink, drank. The second one. Past tense. So very easy to remember. And past continuous, he was drinking, singular. Plural, they were drinking. So what is the change? Was එක were වුණා. Only that. අනිත් එකේ විදියමයි drinking tea. verb ing then same. එතකොට subject එක he they වෙනකොට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ was එක were එක වෙන විතරයි. So it's very easy. And past perfect, you can see he had drunk, plural, then he plural they වුණා. plural එක එතකොට ඒකමයි මේ. Same thing, had drunk tea. Very simple and no big change. Only the subject changed. And here also same past perfect continuous had been, and on subject he changed into plural, that means they. බහුවචන වෙනකොට ඒකෙත් වෙනස් වෙලා නෙමෙයි. had එක හිමයි. had been drinking. So in this one past tense වල එතකොට වෙනස් උනේ මෙන්න මේ was එක were වුණා විතරයි. subject එක singular plural වෙනකොට අනිත් ඒවා වෙනස් වුන්නේ නැහැ මේ. verb එක එහෙමමයි. drank. දෙවන එකේ විතරක් was were වුණා. අනිත් එක මේ he singular එකත් had use කරේ, plural එකත් had මයි. same. Then there is no big change. ලොකු වෙනසක් නැහැ. හරිම සරලයි. හරිම ලේසි මතක තියාගන්න. Right? Then let's look at future tense. Singular, we discussed this one. He will drink tea. Plural also, they will drink tea. Same. You බලන්න. Will drink. Make it will drink. No change. Singular he, plural they. බහුවචන වෙනකොට වෙනස් වෙලා නැහැ. subject එක වෙනස් වුණා විතරයි. And future continuous, will be drinking, will be සමග ing form of the verb. plural එකෙත් එතකොට he එක දේ වෙනකොටත් ඒත් මේක වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒකේ විදියමයි. they will be drinking tea. හරි ලේසි. And third one, future perfect, he will have drunk, he singular, will have එක past participle, verb එකේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. now drink, drank, drunk. third one, he plural they. එතකොට ඒකෙත්
will have සමග past participle. No change. Right? It's very simple. And future perfect continuous, and he will have been drinking tea. Then will have been. He singular. Plural they. ඒකෙත් තියෙන බලන්න will have been an ing form of the verb. He will have been drinking tea. Plural, they will have been drinking tea. So it's very easy. So then there are no big changes in turning these singular sentences into plural. දැන් මේ ඒක වචන බහුවචන වලට හැරෙනකොට ලොකු වෙනස්කම් වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාපදේ මෙන්න මේ තැන්වල present continuous වල is එක බහුවචන are වුණා. was were වුණා. And the other things අනිත් ඒවා ඒ විදියමයි. And the very first one drinks drink වුණානේ. අන්න පොඩි කීප තැන් කිහිපයක් විතරක් පොඩි වෙනස්කම් වුණා. So if you can remember these things, it's very easy to turn your singular sentences into plural. Right, I hope that it is clear. Now if you think about the ways of using these, then මේවා භාවිතා කරන ක්‍රම. Plural use කරන්නෙත් බහුවචන පාවිච්චි කරන්නෙත් අපි අර ඒක වචන පාවිච්චි කරන ක්‍රම ටිකක් කතා කරේ. ඒවම තමයි. There's no big change. You can see that in my previous video, I described them one by one in detail. මේ එකින් එක අරගෙන විස්තරාත්මකව කතා කරා. Simple present tense පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? Present continuous මොන වගේ අවස්ථාවලද යොදාගන්නේ? Present perfect කොහොමද? Present perfect continuous කොහොමද? ඒ වගේ මේ past tense, future tense අපි යොදා ගන්න අවස්ථාවල් විස්තරාත්මකව කතා කරලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථා ටිකම තමයි බහුවචනයත් පාවිච්චි කරන්නේ. Just if you have forgotten, අමතකයි නම් පොඩ්ඩක් ආපහු මේ වීඩියෝ එකට ගිහින් බලන්න. And now we'll talk about the other things related to plural. Then බහුවචනයට අදාළ අනිත් ටික අපි කතා කරලා බලමු දැන්. Now let's see how the negative, interrogative and the negative interrogatives are formed. Negative, නැත යන අර්ථය. Interrogative, question, ප්‍රශ්නය. And negative interrogative කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. ඒවා හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු මේක එක. ඔබට මතකයි මං හිතන්නේ simple present he drinks tea. අපි ඒක negative කරනකොට අපි use කරේ අපි ආයෙ පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලමු. මං කිව්වා මෙතන තියෙනවා does right does drink. එතකොට මේ does ගත්තාම drink no s නැති වෙනවා. negative කරන්න අපි මෙන්න මේ මැදට not එකක් දැම්මා. Right, so then that's how we made the negative. He drinks tea. He does not drink tea. Right, that is the negative. And question කරනකොට අපි මේකේ we took does එක මුලට ගත්තේ නේද? එතකොට question එක does he drink tea කිව්වා. He drinks tea. He does not drink tea. Negative. Question, does he drink tea? Negative question කියනකොට නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. ඒ කියන්නේ දැන් he drinks tea. ඔහු තේ බොනවා. ඔහු තේ බොන්නේ නැහැ. He does not drink. Question එක ඔහු තේ බොනවද? Does he drink?
ඔහු තේ බොන්නේ නැද්ද කියනකොට මේ does not එකතු කරලා ඔක්කොම මුලට ගන්න. does not එකතු කරාම doesn't. So you can say doesn't he drink tea? So for singular we take does. Now let's see plural. Right? Here they drinks තියෙනකොට does ගත්තා වගේ මෙතන plural වලදී එන්නේ remember it is do and drink. Singular does, plural do. Then do the same thing. දැන් මෙතන කරා විදියටම බහුවචනෙත් කරන්න. Then they drink tea. ඔවුන් තේ බොනවා. ඔවුන් තේ බොන්නේ නැහැ කියනවා නම් you just put not in the middle. They drink tea. They do not drink tea. So they do not. So you can join these two do not. Then මෙතන අපි does not join කරාම does plus not අපි කියනවානේ doesn't කියලා. ඒ වගේ මෙතනත් do not do plus not you can say don't. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් they do not drink tea. අපි කතා කරනකොට කියන්නේ they don't drink tea. වචනින් වචනේ කඩ කියලා කියන්න ඕනේ. They don't drink. They don't go. So you can use any plural word here. Children don't like to be blamed. And my friends don't like cricket. Something like that. Anything, any plural. බහුවචනයත් එක්ක do එන්නේ. ඒකවචනත් එක්ක does. Questions හදනකොට එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නේ හදනවා නම් අපි ගන්න එතකොට do එක මුලට ගන්නවා. එතකොට they drink tea. Question එක do they drink tea? Now you know it's negative and question. They do not drink, that is a negative. Question එක do they drink tea? That is the question. The negative question. නැතන අර්ථයේ ප්‍රශ්න කියනවා නම් මේ දෙකම එකට ගන්න. Do not එකතු කරාම don't. Don't කියන එක මුලට ගන්න. එතකොට don't they drink tea? Now you see how its negative question and negative questions are formed. Let's look at it again. They don't drink tea. That is the negative. They drink tea. They do not. Do not එක තමයි don't උනේ. They don't නැත්නම් they do not drink tea. Question: do they drink tea? Negative question. Do not එකතු කරාම don't they drink tea? ඔවුන් තේ බොන්නේ නැද්ද? So we need to speak these things. So then practice these things and make more sentences instead of they. They වෙනුවට වෙනත් බහුවචන නාමපද දාන්න. Children, people, dogs, animals, මොනවා හරි. My friends, brothers, sisters, parents. Use any plural subject. බහුවචන subject එක දාලා ගැලපෙන verb එකක් දාලා ඒවා negative කරන්න, question කරන්න, negative question කරන්න. And practice and speak. Okay. So that is now, then it is very clear. For singular, we use does. Plural, we use do. And let's look at present continuous. Present continuous බලමු අපි. Present continuous වල he is drinking. Then there, to make it negative, අපි ඒක negative කරන්න මෙන්න මේ මැදට දැම්මා අපි not.
he is not drinking tea කිව්වා. He is drinking tea. He is not drinking tea. To make it a question, questions කරන්න and we take is to the front. Is එක මුලට ගන්නවා. Is he drinking tea? Question. He is drinking tea. Is he drinking tea? Then negative question. නැත්‍යනාර්ථයෙන් ප්‍රශ්න හදනකොට. Then you join both. That means is එකයි not එකයි දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්න. Is not, you can is plus not, you can say isn't, or does not, doesn't, do not, don't. ඒ වගේ is not, isn't. So you can take that both. Isn't he drinking tea? Is he not drinking tea කියන්නත් පුළුවන්. So when you speak, කතා කරනකොට අපි ගොඩක් මේවා join කරලා කියන්නේ. වචනින් වචනින් ගොඩක් කියන්නේ. So then I am කියලා කියන්නේ නැහැ නේ, I'm කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ. So then is not join isn't. Isn't he drinking tea? So you know singular. Then singular ke negative question and negative question. And let's look at plural. It is also same. ඒකෙත් හරි ලේසි. ඒ විදියමයි. To make it negative, you use then they are drinking tea. Put not in this place. They are not. They are not drinking tea. They are drinking tea. They are not drinking tea. Question. We use the same way that we used in singular. ඒකවචනයේදී භාවිතා කරපු ක්‍රමයමයි. ආ කියන එක මුලට ගන්න. They are drinking tea. Question එක. Are they drinking tea? They are drinking tea. They are not drinking tea. Are they drinking tea? And negative interrogative or negative question. ඒකෙත් අපිට එතකොට are not. Are not. අපිට පුළුවන් එකතු කරන්න. එතකොට we can say aren't. So to make it question, the negative interrogative නැතයනාර්ථයේ ප්‍රශ්නය කරන්න. එතකොට are not දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. එතකොට are not, aren't, you can say aren't they drinking tea? Negative interrogative. So then if you look at it again, they are drinking tea. They are not. නැත්නම් they aren't drinking tea. Are they drinking tea? Aren't they drinking tea? Very simple, right? So then now it is very clear. Then simple present tense and present continuous. තොර මේක වාක්‍ය අපි හතරක් කරා. ඒ වගේම plural එකෙත් ඒ විදිහටම කරා. Plural sentence එක simple present tense, ඒකේ negative question and negative question. And present continuous also we could make 4. Present continuous plural, negative, question and negative question. Now you take another sentence. මේ වගේ තව අලුත් වාක්‍යයක් ලියන්න මේ වගේ. They are drinking tea. Children are playing cricket. මේ වගේ අලුත් වාක්‍යයක්. ඊට පස්සේ ඒක හරවන්න බලන්න. Children are playing cricket. Children are not playing cricket. Are the children playing cricket? Aren't the children playing cricket? ඒ වගේ
negative question and negative question, right? ඒ වගේ හදන්න. So then practice in this way. So when you write at least 4 or 5 sentences like that, ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය 4-5 කරන් ලියනකොට තනියම මේ ටික ඉබේම ඔයාලට මතක හිටිනවා. So do that so that you will be using plural and singular perfectly in grammar, right? So then it is clear then simple present tense and present continuous, the plural way. Now let's look at present perfect. Present perfect singular, we learned here to make the negative we use, and he has drunk. To make it negative, we put not in this place. He has drunk, he has not drunk. එයා බීලා තියෙනවා තේ, එයා බීලා නැහැ. Negative. Question, we used මේ has එක එතකොට අපි මුලට ගත්තා. එකම ක්‍රමය. He has drunk. Has he drunk? Right? Then negative question. දැන් අපිට අර ඉස්සෙල්ලා does not, doesn't, is not, isn't. ඒ වගේ මෙතන has not එකතු කරන්න පුළුවන්. Hasn't. You can use this shortened form, right? වචනින් වචන කියන්න ඕනේ. So then he has not drunk කියන්නද he hasn't drunk. Very simple. So when you speak, කතා කරනකොට එම use කරන්න අපි. He hasn't drunk. Then negative question, has not දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්න. Has not. So hasn't he drunk tea? Hasn't he drunk tea? So in the same way, that is present perfect singular. Present perfect plural. So they have drunk. Then it's negative. We use not in this place. Not done. They have drunk. They have not drunk. Own bila තියනවා තේ. Own bila නැහැ කියනවා නම් they have not drunk tea. Question එකේදී. So it is the same way that we used earlier. We have කියන එක මුලට ගන්න. එතකොට they have drunk tea. Question, have they drunk tea? බීලා ඔවුන් තේ බීලා තියෙනවද? Then have not also we can join have plus not. We can say negative, they have not drunk කියන්න නැතුව අපිට කියනවා they haven't drunk. Very easy to speak. Then question, have they drunk? එතකොට නැතේන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය නම් මේ have not මේ දෙකම එකට ගන්න මේ වගේ. Haven't they drunk tea? So once again, they have drunk tea. Negative, they have not, නැත්නම් they haven't drunk tea. Question, have they drunk tea? Negative question, haven't they drunk tea? So you can make it 4, right? So I hope that is clear to you. So in the same way now, look at this present perfect continuous. Present perfect continuous. So how do we make it negative? Then make it negative නැතන අර්ථය හදන්නේ ඒ විදියටමයි. So to make it negative, you use not. He has been drinking tea. අපිට දාන්න පුළුවන් not මෙන්න මෙතනට.
He has not been drinking tea. He has been drinking tea. He has not been drinking tea. And the same way, right? Question we formed, we took has to the front. He has been drinking tea. Question එක, has he been drinking tea? Negative question, you take this one together. අපි දැන් දන්නවා has not එක දුරාම hasn't කියලා. අපිට එක ගන්න පුළුවන් hasn't he been drinking tea? Very simple. In the same way, plural, they have been drinking tea. To make it negative, අපි මෙතන has එකට පස්සේ not දැම්මේ. ඒ වගේ මෙතන have එකට පස්සේ not දානවා. They have been drinking tea. They have not been drinking tea. Have not. So as we did earlier, right here earlier, we made have not එකතු කරාම haven't කියලා අපි ඉගෙන ගත්තානේ. එහෙනම් මෙතනත් අපිට question කරනකොට have මුලට ගත්තාම question එක හදන්න පුළුවන්. They have been drinking tea. Question එක, have they been drinking tea? Negative question, නැතයන අර්ථයේ ප්‍රශ්න හදනකොට මේ have not දෙකම එකතු කරන්න මෙන්න මේක. එතකොට haven't they been drinking tea? So you can make those four. Let's look at it again. They have been drinking tea. ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. Negative එක, ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා නැහැ. They have not, නැත්නම් they haven't been drinking tea. Question එක, ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා තියෙනවද? Have they been drinking tea? Have එක මුලට ගන්නේ, have they been drinking tea? ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට have not එකතු කරනවා. එතකොට haven't. එතකොට haven't එක මුලට ගන්නවා. Haven't they been drinking tea? Very interesting, isn't it? අපි හරියට තේරුම් ගත්තාම ඒක හදාගන්න ලේසියි. දැන් එතකොට මේ එක වාක්‍යයක් අපිට ඔයාලට පුළුවන් හතරක් හදන්න නේද? දැන් මේක negative එක, question එක and negative එකේ question. Right? So then practice like that. Make a new sentence and turn them into these four and practice. I hope now present perfect and present perfect continuous is all right. You can manage. පුළුවන් වෙයි නේද? Right. Then in the same way, let's look at past tense. අපි past tense ගැන බලමු. Past tense we talked about singular. He drank tea. He drank tea කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒකේ past tense එකේ negative කියනකොට මේකේ අපි ගත්තේ he drank did. Drank did අයින් කරාම drink වෙනවා. The drank did drink. Went did go. Ate did eat. Sang did sing. ඒ වගේ මතක තියාගන්න මේ did ගත්ත හැටි past tense එක present tense වෙනවා. ඒතර අපිට negative කරනවා නම් අපි negative කරන්න අපි දැම්මේ මෙන්න මේ මැදටයි අපි not දැම්මේ. He drank tea. Negative, he did not drink tea. He drank tea. He did not drink tea. He went to school. He did not go to school. Did ගත්තර පස්සේ past tense ගන්නේ නැහැ අපව.
He ate rice. He did not eat rice. ඒ වගේ. And to make the question, අපි එතකොට question එක හැදුවේ and we took did. Did එක මුලට ගත්තා. Did he drink tea? He drank tea. Did he drink tea? He went to the town. Did he go to the town? Did he went to the town කියන්නේ නෑ. Did he go to the town? Question එක. He sang a song. Did he sing a song? Like that. And the negative question, you take both. මේ දෙකම එකට ගන්න. එතකොට did plus not didn't. So you can say, didn't he drink tea? Didn't he drink tea? තේ බිව්වේ නැද්ද? ඒ වගේ. Now let's look at the past tense plural. They then drank. They also drank. So no change. You use the same way. ඒ ක්‍රමයමයි. එතකොට මෙතනත් past tense ක්‍රියාපදේ දැනගන්න ඕනේ. එතකොට තියෙන්නේ did. එතකොට drank එක drink වෙනවා. And to make it negative කරන අපි එනම් මෙන්න මේ මැදට not දානවා. They drank tea. ඔවුන් තේ බිව්වා. They did not drink tea. ඔවුන් තේ බිව්වේ නෑ. Then question, ඔවුන් තේ බිව්වද කියනවා නම් did එක මුලට ගන්නවා. Did they drink tea? ඔවුන් තේ බිව්වද? බිව්වේ නැද්ද? did not කියන එක එකතු කරනවා. එතකොට didn't they drink tea? Didn't they drink tea? ඔවුන් තේ බිව්වේ නැද්ද? So once again, they drank tea. They did not drink tea. Did they drink tea? Didn't they drink tea? Very simple, right? And so now let's look at past continuous. Here also past continuous singular we learned to make negative. We put here, no? Not. Negative කරන්න අපි was ගාට not දැම්මේ. He was not drinking tea. Question එක අපි හැදුවා was මුලට අරගෙන. He was drinking tea. Question, was he drinking tea? එතකොට මේකෙත් was not එකතු කරන්න පුළුවන්. Was plus not. Wasn't. So you can say then negative question, was not එකතු කරලා මෙතන ගන්න පුළුවන්. Wasn't he drinking tea? Right? In the same way, when you go to plural, බහුවචනය බලනකොටත් එතකොට අපිට negative කරනකොට අපි මෙන්න මේ they were ගාවට අපි not දානවා. They were not drinking. Then to form the question එක හදන්න were එක අපි මුලට ගන්නවා. They were drinking tea. Were they drinking tea? ඒකෙත් අපි එතකොට were not. එකතු කරාම
weren't. Were not එකතු කරාම weren't. Then you can say negative. They weren't drinking tea. The negative question නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ හදනවා නම් අපි මේ දෙකම එකතු කරනවා. Were not. එහෙනම් weren't they drinking tea? Once again, they were drinking tea. They were not drinking tea. Were they drinking tea? Weren't they drinking tea? Very simple. හරි ලේසි හදාගන්න නේද? Right. Now you know the meaning also. ඔවුන් තේ බොමින් සිටියා. They were not drinking. ඔවුන් තේ බොමින් සිටියේ නෑ. Question එක ඔවුන් තේ බොමින් සිටියද? Were they drinking tea? ඔවුන් තේ බොමින් සිටියේ නැද්ද? Weren't they drinking tea? Very simple. Now look at then past perfect. Singular we learnt earlier. There we made the negative once again. Put not here. මෙතනට not දාලා අපි ඉගෙන ගත්තේ. So then also we know to form its question, then they had not drunk. Question එකේදී අපි had එක මුලට ගන්නවා. Had he drunk tea? He had not drunk tea. Had he drunk tea? එතකොට had not අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් ආපහු. Had plus not. Hadn't. Right? So then negative question එකද මේ දෙකම එකතු කරන had not. එතකොට hadn't he drunk tea? He had drunk tea. ඔහු තේ බීලා තිබුණා. Negative. He had not drunk tea. තේ බීලා තිබුණේ නෑ. තේ බීලා තිබුණාද? Had he drunk tea? තේ බීලා තිබුණේ නැද්ද? Hadn't he drunk tea? Same way. ඒ ක්‍රමයම එහෙනම් past tense plural වලට දාන්න. Past perfect. Now let's put it. Right. To make it negative, you put not in this place. They had drunk. Had not එකතු කරලා they hadn't. නැත්නම් they had not drunk. To make it question. Question එකට මේක මුලට ගන්න. They had drunk. Had they drunk? Then had not එකතු කරලා අපිට negative question හදන්න පුළුවන් මේ වගේම. එතකොට had not දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. එතකොට hadn't they drunk tea? Now once again, they had drunk tea. They had not drunk tea. Had they drunk tea? Hadn't they drunk tea? Very simple. And let's look at present past perfect continuous. He had been drinking tea. To make it negative, we use the same method we use. අපි කලින් භාවිතා කරන්නේ he had been drinking. මෙන්න මෙතනට not දාන්න. He had not been drinking tea. Negative එක. නැත යන අර්ථය. Then the question we use this to the front. He had been drinking tea. Had he been drinking tea? Question එක. එතකොට negative question එක නම් අපි මේ දෙකම මුලට ගන්නවා. Had not එකතු කරාම අපි දන්නවා hadn't. එහෙනම් hadn't he been drinking tea? Once again, he had been drinking tea. He had not been drinking tea. Had he been drinking tea? Hadn't he been drinking tea?
That is the singular way. Plural is also same. බහුවචනයත් ඒ විදියමයි. එකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. So to make it negative, as we put earlier, then had එකට පස්සේ not දැම්මේ මෙතනත් had එකට පස්සේ not දානවා. Then negative, they had been drinking tea. They had not been drinking tea. Very easy. To form the question, මේකේ දැන් එතකොට ප්‍රශ්නාර්ථය question එක හදන්න මේ had එක මුලට ගන්න. Then they had been drinking tea. Question එක had they been drinking tea. Very simple. හරිම පහසුයි. Then negative question නම් නැතනාර්ථයේ ප්‍රශ්න මේ had not දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්න. had not එකතු වුණාම අපි දන්නවා hadn't. එතකොට hadn't they been drinking tea. ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා නැද්ද? දැන් මේකේ they had been drinking tea. ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා තිබුණා. had නේ. They had been drinking tea. ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා තිබුණා. ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා නැහැ කියනවා නම් they had not been drinking tea. ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා තිබුණද? Had they been drinking tea? ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ නම් had not එකතු කරලා ගන්නවා. Hadn't they been drinking tea? Very easy, no? Right. Now look at future tense. Future tense is very easy. එකත් හරිම ලේසි. negative කරනකොට අර අපි කලින් කතා කරා වගේ is නම් is එකට පස්සේ not දැම්ම. ඒ වගේ මෙතන will එකට පස්සේ not දාන්න. Will not. He will drink tea. He will not drink tea. ඔහු තේ බොයි. ඔහු තේ නොබොයි. බොන්නේ නැහැ කියනවා. Right? So then negative. Question. To form the question, you can take will to the front. So then he will drink tea. Question එක will he drink tea? He will drink tea. Will he drink tea? So will not. Will plus not කියන්නේ එතකොට you can say won't. W-A-N-T එහෙම නෙමෙයි. won't. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් negative question එක නම් will not දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ won't. Won't he drink tea? He will drink tea. He will not drink tea. Will he drink tea? Won't he drink tea? That is singular. Plural is also same. බහුවචනයේත් ඒ විදියමයි. negative කරන්න will ගාවට අපි not දානවා. They will drink tea. They will not drink tea. Question එකේදී will මුලට ගන්නවා. They will drink tea. Will they drink tea? Negative question එකේදී නම් will not දෙකම එකතු කරනවා. මේ වගේ නම් won't they drink tea? Right? So once again, they will drink tea. They will not drink tea. Then they won't drink tea. Then negative question, won't they drink tea? Right? So in the same way then, future continuous, he will be drinking tea. That is singular. To make it negative, you put not here. He will be drinking tea. Negative, he will not be drinking tea. Question.
take it here. Will he be drinking tea? Negative question, you take both. Dekam ekatu ganna. Won't he be drinking tea? You know, will not, want. Will plus not, want. Then won't he be drinking tea? So same way, plural also, to make the negative, you put not after will. Will ekata eha පැත්තෙන් not දැම්මම negative වෙනවා. They will be drinking tea. They will not be drinking tea. And to form the question, you can take will to the front. They will be drinking tea. Will they be drinking tea? Right? Then to make the question, negative question, නැති අනාර්ථයේ ප්‍රශ්නය නම් එහෙනම් will එකයි not එකයි දෙකම එකතු කරන්න. will not එකතු කරාම අපි දන්නවා want. Won't they be drinking tea? Once again, they will be drinking tea. They will not be drinking tea. Question, will they be drinking tea? Negative question, won't they be drinking tea? You know the meaning also, right? So then that is future continuous. Now let's look at future perfect. And to make it negative, මෙතනදී අපි negative කරනකොට අපි කලින් have වලට එහෙම පස්සේ not දැම්ම නේද? මෙතන එහෙම කරන්නේ නැහැ. They will have not නෙමෙයි. නැත්තම් මෙතන එක වචන he will have not නෙමෙයි. He will මෙන්න මෙතනටයි not දාන්නේ. මොනෝක සමහරව අරද්ද ගන්නවා නේද? He will have drunk tea. ඔහු තේ බීලා ඇති. Right, it's negative. He will not have drunk tea. He will have not නෙමෙයි. He will not have drunk tea. Question, ප්‍රශ්න හදනකොට will he have drunk tea? Now අපි එතකොට බලන්න he එක have යෙදෙනවා. ටිකක් odd වගේ එක පාට හිතෙයි. But it is not wrong. වැරදි නෑ. මොකද have ඇවිල්ලා තියෙන්නේ will එකට පස්සේ. auxiliary verb එකකට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ have. will එක has එන්නේ නෑ. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්න කරද්දි මේ will එක මුලට ගත්තා කියලා මෙතන has එක have වෙන්නේ එහෙම නෑ. දැන් අපි මෙතන ප්‍රශ්න ලියනකොට ලියන්නේ will he, මේ will එක මුලට ගත්තම් will, ඊළඟට he, ඊළඟට ඉතුරු වෙන්නේ have නේ. එතකොට ආර තේරෙයි මෙතන he ඒක වචන, මෙතන have plural. මෙතන has කරන්න යන්න එපා. That is correct. Right? Because to form the question, ප්‍රශ්නේ හදන්න මේක මුලට ගත්ත නිසා ඒක ඉතුරුනේ. It is not wrong. Will he have then drunk? So in that way it's correct. මෙතන have කරන්න යන්න එපා. Right? Will he have drunk tea? Then negative question, will not එකතු කරාම අපි දන්නවා කලින් ඉගෙන ගත්තා will not, want. එහෙනම් won't he have drunk tea? That is singular. In the same way for plural, බහුවචනයටත් ওই ටිකම තමයි. negative කරන්න මෙන්න මෙතනට අපි not දානවා. They will have drunk tea. They will not have drunk tea. And to form the question එක හදන්න අපි කලින් ක්‍රමයමයි මේ will එක මුලට ගන්නවා. They will have drunk tea. Will they have drunk tea? Negative question, මේ දෙකම එකතු කරලා මුලට ගන්න. Won't they have drunk tea? Will not එකතු කරාම අපි ඉගෙන ගත්තා won't කියලා. Now won't they have drunk tea? Right? And future continuous
future perfect continuous, he will have been drinking tea. To make it negative, you put not here. He will not have been drinking tea. He will not have been. And to make it question, මේ මුල් අපි කලින් භාවිතා කරපු ක්‍රමෙමයි. will එක මුලට ගන්නවා. Will he have been drinking tea? Negative question මේ දෙකම ගන්න මුලට. Won't he have been drinking tea? අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. Will plus not want. So won't he have been drinking tea? The same way plural, to make it negative, negative කරන්න අපි මෙන්න මෙතනට අපි not දානවා. එතකොට ඒක negative වෙනවා. He will have been drinking tea. So he will not have been drinking tea. Very simple. And to form the question, you take will to the front. They will have been drinking. Question, will they have been drinking? Negative question එකේදී එතකොට may not, will not එකතු කරාම won't නේ. එතකොට ඒක ගන්නවා won't they have been drinking tea. මේ දෙකම එකතු කරලා ගන්නවා මුලට. Now once again, they will have been drinking tea. ඔවුන් තේ බොමින් ඉඳමින් තියේවි. It's negative. They will not, නැත්නම් they won't have been drinking tea. Will they have been drinking tea? Won't they have been drinking tea? Now we learnt, so all these plurals also, they are negatives, questions and negative questions. So now, so when you are free, just take a piece of paper. ඔයා නිදහස් වෙලාවක කොලයක් අරගෙන බලන්න මෙන්න මේ වගේ හදන්න පුළුවන්ද කියලා. Right. Now I'll give you a small exercise to practice. පාට මම මේක තනියම practice කරන්න මම ක්‍රමයක් කියා දෙන්නම්. Now you know you made 12 sentences singular. Singular අපි 12ක් හැදුවා නේද වාක්‍ය. We had 12. Right? So that means singular, present tense 4, past tense 4, future tense 4. එතකොට 12ක් වුණා. ඒක අපි ඊට පස්සේ නෙගටිව් කරා. නැත යන අර්ථයේ මේ 12ම එතකොට තවත් 12. ඊට අපි පස්සේ අපි questions කරා. ඒක නැවතත් 12. And ඊට පස්සේ negative question කරා. නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ 12. So you take a new sentence. අලුත් වාක්‍යයක් ලියන්න. අපි මේකේ මුලදී ඉගෙන ගත්තේ එතකොට he drinks tea කියලානේ. You write a new sentence. My brother sings well. Drinks tea කියන වගේ sings, eats, plays ඒ වගේ. ඒක negative 12 කරන්න, question 12 and negative question 12. Then all together there are 48. And you can turn them all into plural. මේ ටික plural කරන්න. ඒතර you can make these 12 plural and they are negative 12 and question 12 and negative question 12. Then all together again 48. බලන්න මේ වගේ එක වාක්‍යයක් අරගෙන මේ වගේ singular මෙහෙම 48ක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ ටිකම plural තවත් 48ක් හදන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඒ වගේ වාක්‍ය කීපයක් practice කරන්න. Then you will be okay with the tenses. You will never go wrong in grammar. And I told you the meaning also.
and the uses of them. දැන් මේවයි තේරුමත් මං කියා දුන්නා. ඒව මේව පාවිච්චි කරන අවස්ථාවලුත් කියා දුන්නා. ඒ ටිකත් මතක තියාගත්තාම එහෙනම් මේ ටිකත් හැදෙන විදිය මතක තියාගත්තාම ඔයාට grammar වරදින්නෙම නෑ tenses වල. Right? So then now with that let's see how to use these things. Now you will get a question like this. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් බලමු. Turn the following sentences into negative, interrogative and negative interrogative. මෙන්න මේ වාක්‍ය negative කරන්න ඕනේ නැත යන අර්ථය. Then interrogative, that means questions. ප්‍රශ්නාර්ථය ඊට පස්සේ negative interrogative නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. Right, now let's look at the first one. He goes to school every day. Then what is the negative? And you know, look at the verb. මේකේ තියෙනවා ක්‍රියාපදය. එහෙනම් ක්‍රියාපදය goes. එහෙනම් අපි දන්නවා මේකේ තියෙන්නේ does එක. එහෙනම් does ගත්තාම මේක goes එක go වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක negative කරන්න. He goes to school. He does not go to school. මෙතන note දැම්මේ. He goes to school every day. He does not go to school. Remember, does ගත්තම goes කියන්නේ go. He does not go to school every day. Question එක එහෙනම් does එක මුලට ගන්න. Then does he go to school? School every day here you can say. And negative question නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නය. එතකොට does not එකතු කරන්න. Doesn't he go to school? Go to school every day. He goes to school every day. He does not go. නැත්නම් he doesn't go කියන්න පුළුවන් to school every day. Question එක does he go to school every day? Question negative question, doesn't he go to school every day? And very simple, right? So then the children are playing cricket or children are playing football. Negative, you put not in this place. You can not them harini. So the children are not playing football. Question එක මුලට මේක ආයක මුලට ගන්න. Are the children playing football? Right? So then negative children are not. Children are not playing football. So that is the negative. Question කරන්නේ එතකොට ආ එක මුලට ගන්නවා. Are the children playing football? Negative question are not මුල් එකතු කරලා ගන්න මුලට. Aren't the children playing football? And in the same way, this one, the teachers encourage the students. Then මේකේ
verb එක singular නිසා අපි does ගත්තා. මේකේ are තිබුණා. are හිම am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, may, must ඒ වගේ වචන තිබුණොත් හරිම ලේසි. අපි එකට එහා පැත්තේ not දැම්මහම නෙගටිව් වෙනවා. අපි ඒක කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වචන නැති වුණාම ඒ කියන්නේ මොනවද? am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, may, must ඒ වගේ වචන. ඒව නැත්තම් අපි ක්‍රියාපදයේ බලනවා. මේකේ ක්‍රියාපදයේ අර වචන නැති නිසා ක්‍රියාපදයේ බැලුවා. ඒක present tense singular නිසා does ගත්තා. මේකෙත් ඒ වචන නෑ නේද? am, is, are, was, were ඒ වගේ වචන. එහෙනම් මේකේ verb එක මොකද්ද? encourage the teachers plural. එහෙනම් plural නම් අපි දන්නවා මෙතන තියෙන්නේ do. singular නම් does නේ. එහෙනම් plural නම් no do. do and encourage. negative කරන්න අපි මෙතනට not දාන්නේ. නම් the teachers do not encourage the students. Very simple. To form the question එක අපි හැදුවේ මේ do එක මුලට ඇදලා නේද? Do the teachers encourage the students? negative question එක do not එකතු කරලාම අපි දන්නවා don't කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. නම් don't the teachers encourage the students. Very easy. Practice it. And next one, my friend went abroad yesterday. My friend went abroad yesterday. මං කිව්වා am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, may, must ඒ වගේ වචන තියෙනවා නම් lazy කියලා. ඒව නැහැනේ මේකේ දැන්. My friend went abroad. පිටරට ගියා ඊයේ. ඒව නැත්තම් අපි බලන්නේ ක්‍රියාපදයේ දිහා බලනවා. මේකේ ක්‍රියාපදේ එතකොට went. ඒකේ tense එක බලනවා. past tense. එහෙනම් past tense නම් අපි දන්නවා did. did ගන්න. did ගත්තාම past tense එක වෙනස් වෙනවා. did go වෙනවා. මේ singular නම් does. plural නම් do. past tense නම් did. එතකොට අපි negative කරන්න my friend did not go abroad yesterday. question කරන්න did එක මුලට ගත්තේ නේ. did my friend go abroad yesterday? remember here did my friend went එහෙම කියන්න එපා. did ගත්තාම went එක go වෙනවා. එතකොට negative question නම් did not එකතු කරාම අපි දන්නවා didn't. then didn't my friend go abroad yesterday? Very simple to make its negative question and negative question. And let's look at the last one. He will have completed his degree by next year. ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඔහු ඔහුගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා තියෙවි. Question. And now here also we have to make first, we'll try to make it negative. අපි දන්නවා will ඒ වගේ වචන නම් එතන එහා පැත්තේ not දැම්මහම හරි. මෙන්න මෙතනට not. He will have completed, then he will not have completed his degree by next year. Question එක නම් මේ will එක මුලට ගන්නවා. Will he have completed his degree by next year? Negative question නම් will not එකතු කරාම අපි දන්නවා won't. එහෙනම් won't he have completed his degree by next year? So you could easily make the negative interrogative and negative interrogative because we practiced it earlier well. දැන් මම හිතන්නේ මේ tenses වල එතකොට මේ ක්‍රම ඔක්කොම හොඳට පැහැදිලි. And agreement of the verb with the subject, right? First person, and remember අපි
ක්‍රියාපදයේ අපි සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක බැලුවේ. සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් නම් verb එක සිංගියුලර් වෙන්න ඕනේ. ඒකෙදි මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න. ෆස්ට් පර්සන් නම් මේ I drink. drink කියන එකද plural form. ඒතර I එක කියන්නේ plural form එක. You drink. ඔබ. You එකත් එන්නේ කියන්නේ first person, second person. I first person, you second person, third person එක තමයි එතකොට මෙන්න මේක එන්නේ. drinks singular නම් s එනවා, plural නම් s නැතුව. You have to remember now we so far මේ දක්වා අපි මෙන්න මේ දෙකනේ කතා කරේ. He drinks කිව්වා, they drink කිව්වා. ඒක එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ අපි ඉගෙන ගත්ත plural බහුවචනයත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ස්වරූපේ එනවා කියලා. ඒකම එනවා එහෙනම් I එකයි you එකයි. ඒකට අපි කියනවා first person, second person කියලා. In Sinhala maybe that you learn සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න අර උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ, ප්‍රථම පුරුෂ කියලා. අන්න ඒ වගේ. This is. And now two or more singular subjects connected by and usually take the verb in the plural. මෙන්න මේවා මතක තියාගන්න. එහෙනම් subject එකයි verb එකයි ගලපනකොට අපි කිව්ව subject singular නම් verb should be singular. subject එක plural නම් verb එක plural. මෙන්න මේවා මතක තියාගන්න. two or more singular subjects. දෙකක් හෝ ඊට වඩා ඒක වචන subjects and වලින් එකතු කරනකොට මෙන්න මේ වගේ මේ brother and sister. එතකොට දෙන්නෙක් අපි are playing කියලා කියන්නේ. මෙතන sister එක්කෙනයි ඒක නිසා is playing කියන්නේ නැහැ. මෙතන ඒතර මේ දෙන්නෙක් සම්බන්ධ කළ and එකකින්. ලිදුල, කෙනුලි and සෙනුදි. එතකොට තුන් දෙනෙක්. ඒතර අපි goes කියන්නේ මෙතන go. මොකද plural. අපි ඉගෙන ගත්ත plural එක verb 1. ක්‍රියාපදයේ ළඟම තියෙන නාම පදයේ එක වචන හින්දා මේක එක වචන කරන්නේ නැහැ. එතකොට subject එක කියන්නේ මේ සේරම වාක්‍යය. දැන් එතන තුන් දෙනෙක් ඉන්න. එහෙනම් අපි goes කියන්නේ go. Heshan and Evint negative එකනේ එතකොට. එතකොට plural බහුවචන නම් අපි ගන්නේ don't. දෙන්නෙක්නේ plural. So in the same way, if two singular nouns refer to the same person, two singular nouns, ඒකවචන නාම පද දෙකක්, ඒකවචන නාම පද දෙකක් එකම පුද්ගලයා ගැන කියවෙනවා නම්, or thing එකම නැත්නම් එකම දේ ගැන කියවෙනවා නම්, the verb must be singular. ක්‍රියාපදය එතකොට ඒකවචනයි. මේ බලන්න. My friend and supporter. එතකොට my friend කියන්නේත් supporter කියන්නේත් එක්කෙනයි. ඒ දෙකෙන්ම කියන්නේ එක්කෙනෙක් ගැන. හැබැයි මෙතන brother and sister කිව්වම දෙන්නෙක්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි plural ගත්තේ. මෙතන my friend and supporter. ඒතකොට දෙකෙන්ම කියන්නේ එක්කෙනයි. එහෙනම් එතන ගන්න අපි ඒක වචන. has come. ඒතකොට මෙතන දෙන්නෙක් ගැන දෙකක් my friend supporter කිව්වට මෙතන have එහෙම ඉන්නේ නැහැ. අන්න ඒව මතක තියාගන්න. ඕ විභාගෙදී එන්න පුළුවන්. එනවා අනිවාර්ය maybe to fill in the blanks. Right, underline. And the article is used only once when the two nouns refer to the same person. එකම පුද්ගලයාට නාම පද දෙකක්. මෙතන supporter කිව්වා, අනිත් එක්කෙනා friend කිව්වා. එතකොට use the article use only once. එකපාරයිලි පාවිච්චි කරන්නේ. If different persons were referred to. ඒ වචන දෙකෙන් විවිධ එකම පුද්ගලයා නොවේ නම් වෙනස් පුද්ගලයන් නම් කරන්නේ the article would be used before each noun. article එක හැම එකකට මුලින්ම use කරනවා. and the verb would be plural. එතකොට ක්‍රියාපදය එතකොට බහුවචනයි. එතකොට පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක්නේ. බලන්න මේ example එක. the monitor and the game's captain. article එක කියන්නේ මෙන්න මේක. the articles දන්නවනේ. the and make a definite article like the. That the monitor and the game's captain. දෙන්නේ. මේකදී අපි my friend
and supporter. එතකොට මේ දෙකෙන්ම කිව්වේ එක්කෙනෙක් ගැන. මගේ යාළුවා මට උදව් කරන කෙනා has come. මෙතන දෙන්නෙක් monitor. එහෙනම් මේ දෙකටම අපි articles use කරනවා. එතකොට verb එක ක්‍රියාපදයේ plural. Very important, keep that in mind. And in the same way, two subjects together expresses one idea. Subjects දෙකක් එකම අදහස ප්‍රකාශ වෙනවා නම් the verb may be in the singular. Right here, bread and butter. Bread and butter is his breakfast. Okay, breakfast එක තමයි bread and butter. එතකොට මේ දෙකෙන්ම කියවෙන්නේ breakfast එක ගැන එක ගැන. එතකොට මේ දෙක දෙකක් වුණාට ඒ දෙක එකතු වෙලා අපි එකක් හැදෙන්නේ. Right? Rice and curry is my favorite breakfast. එතකොට verb එක is. මෙතන දෙකක් කියලා මෙතන ආ කියන්නේ නැහැ. Very important point. මතක තියාගන්න, right? Very important. Bread and butter. ඒ දෙකෙන්ම කියන්නේ එක ආහාරය. ඒ දෙකම එකතු වෙලානේ breakfast එක හැදෙන්නේ. එතකොට singular verb එක. Early to bed and early to rise makes a man healthy and wise. Makes a man. Makes. Singular. A man healthy and wise. පුද්ගලයෙක් නිරෝගීව සහ බුද්ධිමත්ව කරන්නේ මොකද්ද? Early to bed. වේලාසනින් ඇඳට යන්න ඕනේ, නිදා ගන්න ඕනේ, වේලාසනින් හැරෙන්න ඕනේ. අන්නේ දෙකෙම ඒ දෙකෙන්ම තමයි makes a man මනුස්සයෙක් නිරෝගී සහ බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක් කරන්නේ. So there you use singular verb. Remember the use. And the next one, if the singular subjects are preceded by each, ඒකවචන subject එක each එකත් එක්ක or every, each or every, the verb is usually singular. ක්‍රියාපදේ සාමාන්‍ය එතකොට ඒකවචනෙන් එන්නේ. අපි බලන්න. Each boy and girl. Boy and girl. එතකොට වර්ග දෙකක් කිව්වා. හැබැයි ඒ noun දෙකට කලින් each එක ආවා. ඒ වෙලාවේදී ක්‍රියාපදය singular. Each boy and girl is ready. හැම ගැහැණු ළමයෙක්ම පිරිමි ළමයෙක්ම සූදානම්. He's ready for the match. Right, remember, the වර්ගයක් කිව්වට verb is singular. Every child and teacher was given a book. ඒකවචන. එතන child, teacher වර්ග දෙකක් ගැන කියුවා. and එකනොත් joint වෙලා තිබුණා. නමුත් singular verb එක. Right? මොකද each, every මෙන්න මේවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කලින් කතා කරා Saman and Kamal are good friends කිව්වා. එතකොට දෙන්නෙක්. මෙතන each එකත් ආවා. Child and teacher. Right? So then singular, remember that. Two or more singular subjects. දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් subject වල connected by or, no, either or, neither, no, take a verb in the singular. මෙන්න මේවයින්. මේවයින් joint වෙලා තියෙනවා නම් we'll have a look at the sentence, right? Neither Pawan, no, right here. මෙන්න මේකෙන් neither, no. ඒකෙන් joint වෙලා තියෙන්නේ. Pawan, no one has an umbrella. තර මෙතන කියවෙන්නේ පවන්ටවත් නුවන්ටවත් කුඩයක් නැහැ. බලන්න has not කියන්නේ නැහැ. මෙතන දෙන්නෙක් ගැන කියුවට අපි have එහෙම දාන්නේ නැහැ. Neither Pawan, no one hasn't කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ neither කියන එකෙන් නැහැ කියන අර්ථය නැත යන අර්ථය එනවා. ඉතින් ආයමත් not කියන්නේ නැහැ. එතකොට has an umbrella have කියන්නේත් නැහැ. මොකද
we are connecting it with this form. So ඒ වගේ මෙන්න මේවයින් either. Now look at the next one. Either Kamal or Bandhu. Yes, either or. Either or වලින් join වෙලා තියෙනවා. Either Kamal or Bandhu was invited to the party. Singular. Kamal, Bandhu දෙන්නෙක් ගැන වාක්‍ය සඳහන් වෙනවා. නමුත් verb එක plural ගන්නෙ නෑ. මොකද මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ කමල්ට හෝ බන්දුට invited to the party. පාටියට ආරාධනා කරා. ඒතකොට දෙන්නාට මෙනේ දෙන්නෙක් එක්කෙනෙකුටයි ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ. Was invited. Remember these uses. මේවෙන් විභාගෙට එනවා. Right? So in some way, it can be to fill in the blanks, it can be to get the meaning of these sentences, right? So in one way or the other. විවිධ ක්‍රම වලට එන්න පුළුවන් මේ. නමුත් මේ භාවිතා වෙන විදිය ඒකේ singular plural කියන එක හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔයාලට ඒ අභ්‍යාසය කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Now next one. When the subject joined by o, no are of different numbers. මෙන්න මේවෙන් subject different numbers විවිධ සංඛ්‍යාවන් එකතු වුණොත් right, the verb must be plural. ක්‍රියාපදය එතකොට බහුවචනෙන් එන්නේ. And the plural subject must be placed next to the verb. Now look at this. Jagat or his friends. මෙතන singular jagat එක්කෙනයි o වලින් එතකොට join වෙලා තියෙන්නේ. His friends බහුවචනේ එතකොට ඊළඟට එන්නේ. එතකොට බහුවචනේ තියන්න ඕනි ක්‍රියාපදයේ ගාවයි. His friends or jagat කියන්නේ නැහැ. Jagat or his friends, then verb should be plural. එතකොට ක්‍රියාපදයේ බහුවචනෙන් තියන්නේ. verb එක ගාවම තියෙන noun එක ඒක. Jagat or his friends clean the classroom. Neither the monitor nor the students monitor one. Students plural. එතකොට අපි ඒක join කරලා තියෙන්නේ neither no. එතකොට plural noun එක තියලා තියෙන්නේ verb එක ළඟ. මේ verb එක තමයි have. ඒකේ verb එක plural. Right? And learn this. එතකොට neither the monitor nor the students have come. ඒ කියන්නේ monitor වත් ළමයිවත් have come. ඇවිල්ලා නැහැ කියන එකයි. මෙතන නැහැ කියන්නේ haven't කියන්නේ එහෙම නැහැ. මෙතනින් කියවෙනවා ඒක. නැත යන අර්ථය. Right? මෙතනත් එතකොට Jagat or his friends have cleaned the classroom. Jagat හෝ ඔහුගේ යාළුවන් පන්තිය පිරිසිදු කරලා තියෙනවා. Remember this method. And the next one. When the subjects joined by o. Subject එක o වලින් joined වුණොත්. No, එහෙම නැත්නම් no. are of different persons. විවිධ පුද්ගලයන් ගැන නම් කියවෙන්නේ. The verb agrees in person with the one nearest to it. එතකොට ක්‍රියාපදයේ එතනදී එකතු වෙන්නේ verb එකට ආසන්නම noun එක එක්ක. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න. Either he, I am mistaken. Either he or වලින් join වෙලා තියෙන්නේ. Either he or I am mistaken. එතකොට මෙතන verb එක heට නෙමෙයි I සමගයි යන්න ඕනේ. I am. Or else neither you nor වලින් join වෙලා තියෙන්නේ she. ඔයාවත් ඇයවත් is. එතකොට මේ is එන්නේ you එක්ක නෙමෙයි මේ she එක්කට match වෙන්න. you එක්ක නම් ආයෙන්න එපා. Neither you nor she is to blame. ඔයාටවත් ඇයටවත් බනින්න නැහැ. බනින්න අවශ්‍ය නැහැ. Is to blame. You use the singular form. When subjects different
in numbers සංඛ්‍යාවෙන් වෙනස් නම් subject එකේ or person පුද්ගලයින්ගෙන් or both are connected by and මේ දෙකම and වලින් join වෙලා තියෙනවා නම් the verb must always be in the plural. Be in the plural. බහුවචනයෙන් තියෙන්න ඕනේ. Right, just have a look at this. He and I are good friends. දෙන්නේ කෙනං are. Right? You and he are the friends of the same school. You and he දෙන්නේ කෙනං verb එක are. මෙතන දෙක and වලින් join කරලා තියෙන subject එක. Right? You see, these are very important points. මේ points එක හරි වැදගත්. හොඳට මතක තියාගන්න. Now look at these points also. A collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole. Collective noun එක singular verb ඒකවචන verb ක්‍රියාපදය ගන්නෙ. Collection is thought of as a whole. Make සම්පූර්ණ collective nouns, you know. Now look at this. Let's look at the example. The committee කිව්වම එක්කෙනෙක් නෙමෙයිනේ, එතන ගොඩක්. ඒක collective noun එක. ඒ ඔක්කොටම කියන තනි වචනයක්. ඒතකොට committee has agreed to discuss. ඒතර ගොඩක් උනාට ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන. මොකද ඒ ඔක්කොම එකක් වශයෙන් අපි ගණන් ගන්න. ඒතර verb එක singular. The crew කිව්වම එක්කෙනෙක් නෙමෙයි, crew කිව්වම ගොඩක්. So the verb එක singular. Crew was very active. Right? So the cabin crew කියලා එහෙම කියන්නේ අපි. So the not one, lot of. Right? Look at this one. Some nouns which are plural in form. සමහර නාම පද බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙනවා, but singular in meaning. තේරුම ඒකවචනයි. Take a singular verb. එතකොට verb එක singular. ක්‍රියාපදේ ඒකවචනය. The news බලන්න. News is බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන්නේ. නමුත් ක්‍රියාපදය news are නෙමෙයි, news is. News is read by Pabasara. Right? Mathematics බලන්න is බහුවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට verb එක singular. Mathematics are කියන්නේ නෑ. Is an interesting subject. රසවත් විෂයක්. Next one, some nouns which are singular in form. සමහර නාම පද ඒකවචන ස්වරූපයෙන් තියෙන්නේ, but plural in meaning. ඒ වුණාට තේරුමින් බහුවචන. Takes a plural verb. බහුවචන verb එකයි එතකොට ගන්න. 3 dozens. 3 dozen කියන්නේ එතකොට dozen cost. එතන 3 තුනක් දුසින් තුනක් cost 500 rupees. You see the different uses. So right, now these are very important things. And next one, when a plural noun comes between a singular subject and its verb. Singular subject එකයි ඒකේ ක්‍රියාපදයයි අතරට බහුවචන නාම පදයක් ආවම, the verb is singular. ක්‍රියාපදය එතකොට singular. මේ බලන්න. Each of the brothers is intelligent. Each of the brothers එතකොට බහුවචන වගේ පේන්නේ නේද? Each of the brothers කියන්නේ brothersලා සහෝදරයන්ගෙන් හැම කෙනෙක්ම. එතකොට එක එක්කෙනා refer කරනවා. එතකොට අපි verb එක ගන්න is. Is intelligent. Brothers are intelligent කියන්නේ නැහැ. මොකද each එක තියෙන්නේ. Each of the students, once again, each වලින් එතකොට students verb එක එතකොට was given a pen. හැම ළමයෙකුටම පෑනක් දුන්නා. එතකොට ඔක්කොම ගැන කිව්වට එක එක්කෙනා වෙන වෙනම refer කරනවා. each කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. So there you use the verb singular.
Look at this one. Words joined to singular subject by with. With samaga joined වෙනවා. එහෙම නැත්නම් as well. Take singular verbs. Right? The thief. එක්කෙනයි. With all his colleagues. Colleagues කිව්වම බහුවචන. හොරා with all his colleagues. ඔහුගේ සියලුම සගයන් සමග. එතකොට අපි කතා කරන්නේ සගයන් ගැන නෙමෙයි. thief එහෙනම් ක්‍රියාපදය singular. Ruan as well as Chaminda. Ruan වගේම චමින්දත්. එතකොට අපි as well as වලින් join කරලා තියෙනවා. අපි එතකොට වෙන වෙනම එක එක්කෙනා ගැන කියන verb එතකොට singular. මෙතන පුද්ගලය දෙන්නෙක් සඳහන් වුණාට අපි ක්‍රියාපදයේ like කියන්නේ නෑ. likes. So these points are very important. Try to remember. හොඳට මතක තියාගන්න මේ භාවිතය. මොකද විභාගෙදී මේවා අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවාමයි. Now, let's do a small exercise, right? Try this activity. Fill in the blanks using a suitable verb. There are many people on the road. Many people now? There are. Neither his grandmother nor his grandfather alive. Is or are. එතකොට දෙන්නෙක් ගැන කියුණාට අපි neither no අපි ඉගෙන ගත්තා. මෙහෙම එනවනම් අපි we refer one is ඒක වචන. Running 10 kilometers blank not easy. lazy නෑ. කිලෝමීටර් 10ක් දුවන එක. එතකොට මේ kilometers කියලා මෙතන plural තිබුණට අපි මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ එකක් ගැන. Right? Then is not easy. නෙමෙයි. kilometers මේකත් එක්ක නෙමෙයි verb එක සංසන්දනය කරන්නේ. Next one. Each of the boys rewarded. හැම පිරිමි ළමයාටම තෑග්ගක් දුන්නා වගේ. එතකොට boys කියන plural උනාට මෙතන each වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එක් හැම පිරිමි ළමයෙකුටම එහෙනම් rewarded. You can say was rewarded නැත්නම් is rewarded. Past tense නම් was rewarded. නැත්නම් is rewarded present tense. And 100 rupees රුපියල් 100ක් too much for one mango. එක අඹ ගෙඩියකට රුපියල් 100ක් වැඩි. එතන rupees කිව්වම plural වුණාට අපි කියන්නේ මේ රුපියල් 100ටම එක unit එකක්. And 100 rupees singular is too much for one mango. Which one of these books yours? These books මේ පොත් වලින් කොයි එකද අපි අහන්නේ which one එකක් ගැන. මෙතන books verb එක ළඟම plural උනාට singular. Which one of these books is yours? වාගේ පොත කොයි එකද? His friends Nuan and Ruan absent today. Nuan and Ruan දෙන්නෙක් වෙන වෙනම දෙන්නෙක් and එකෙන් join කරලා තියෙන friends plural then plural are absent today. The quality of the mangoes not good. අඹ වල quality එක හරි නෑ. then අපි කතා කරන්නේ mangoes මෙතන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ quality ගැන. quality is singular. then quality of the mangoes is not good. Past tense now was not good කියන්න පුළුවන්. but it should be singular. verb should be singular. Next one. A dog with 2 heads blank born yesterday. ඔලු දෙකේ බල්ලෙක් ඉපදුනා ඊයේ. එහෙනම් අපි කතා කරන්නේ heads ගැනද dog ගැනද? dog. මෙතන verb එක ළඟම බහුවචන නාමයක් තිබුණාට අපි verb එක බහුවචනින් තියන්නේ a dog with 2 heads singular.
past tense. Yesterday was born, past tense singular. His friends Sunil, Kamal and Dushan absent. His friends, එයාගේ යාළුවෝ. එනම් plural. Absent. Are absent. If it is past tense, were absent. Right, now you see the way, right, when you decide, when you match the subject and the verb, you have to be very careful. එනම් වාක්‍යයක් ලියනකොට subject එකයි verb එකයි match කරනකොට හරි අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ඒවට භාවිතා කරන ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රම ටිකක් මම මේක අද සාකච්ඡා කරා. මේ සියල්ලම ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයාලට හරියට ඉංග්‍රීසි හසුරවන්න. ඔයාලට විභාගේ හරියට කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ ටිකින් ඔයාලට එනවාමයි ප්‍රශ්නයක් විභාගෙදී. මේ ටික ප්‍රයෝජනවත් වෙනවාමයි. මේ කොතනින් හරි. ඒ නිසා මේ ටික නැවත නැවතත් බලලා හොඳට මතක තියාගන්න. සහ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. So then by now we have discussed all the tenses and how to join the subject and the verb properly. වාක්‍යයක ඒතකොට tense එක decide කරන්න ඕන ක්‍රියාපදයේ කියන තැනින් තමයි. එහෙනම් අන්න ඒ ටිකත් අපි කොහොමද subject එකයි verb එකයි match කරන එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් ටිකක් කතා කරේ. Study this well, and so then I hope to meet you with another important lesson for A-level students in my next video. And until then, have a nice day.